So I was not able to understand how a teacher will be successful if the students are not attentive. See, these are all some things we got to understand. The success of the teacher is in the hands of the students. If you are not ready to listen to me, then what's the meaning of my coming here all the way from Tenkasi to Vellore and talking to you? I strained my body. I have been ill for a long year, 1 year. But I accepted the invitation and I have come here with the hope that you would listen to me. So our education rules, my dear boys and girls, education rules insist only on the attendance for taking an examination. What is the basic qualification for a boy or a girl to take an examination? 75% of attendance. 75% attendance quota, they can take an exam. Is it right? I stoutly differ from the rule. I quarrel with the rule. 75% attendance is important. They insist only on attendance. What is the bloody use of attending a class without being attentive? Principal accepts. From this I understand that in his classes, students are attentive. See, what is the bloody use of attending a class without being attentive in a classroom? Yes, sir. Reveri, yes, sir. Raghuram, yes, sir. In Tamil classes, Ullenaya. 100% attendance. A boy or a girl puts in 100% attendance. According to the education rule, he is qualified or she is qualified to take the exam. My question is, will he or she get through the exam? What is the use of taking the exam without getting through it? பரீட்சையில் தேராம பரீட்சை பட்டு எழுதி என்ன பிரயோஜனம் இல்லையா? இப்போ என்னோட இங்கிலீஷ் கிளாஸஸ்லாம், you are all able to understand my English. Thank God. But in Shivakashi, when I was a teacher, we got the feeding for our college only from interior villages nearby, in and around Shivakashi. Interior villages, first generation students. எங்களுக்கு கிடைச்ச பசங்கள்லாம் காலேஜுக்கு வந்த பிஎஸ்சி படிக்க வந்த பசங்களாம் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ஸ். உங்களுக்கு அப்படி கிடையாது குழந்தைங்களா, நீங்கள் ரொம்ப லக்கி. Your father is educated, your mother is educated, your grandfather is less educated than your grandmother. They don't get it. Your grandfather is less educated than your grandmother. That is why the grandmother rules over the grandfather. You are all lucky to have such people around you. But for my students in Shivakashi, nobody was to help. Only farmers, carpenters, masons, children from masons' families, children from carpenters' families, children from farmers' families came to our college. And we had to teach English to them, first generation. It was very difficult, very difficult. It was like sowing a seed, it was like sowing a fertile seed on a mountain. ஒரு நல்ல வீரியமுள்ள விதையை எங்கேயாவது ஒரு மலையில் கல்லில் கொண்டு போய் போட்டால் there will be no growth.
Then my principal insisted on my speaking only in English classes. Then I used to be bilingual. I used to be bilingual because I was interested in my boys and girls learning English. So learning English is important. The language in which the teacher speaks is not important. I can speak in English, I can speak in Malayalam, I can speak in Telugu or Tamil. But my point is, my students should learn English. நீங்க நினைக்கல தமிழ் சொல்லி இங்கிலீஷ் புரிய வைக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? I can do it, I have done it. Because I know the metal of my students, I know the stuff of my students. நான் இங்கிலீஷ்லயே பொழந்து கட்டிக்கிட்டு இருந்தா அவனுக்கு தெரியாது ஒரு இளவும். Because they are first generation students. இல்லைங்களா? So very difficult. அவன் பூரா காளியம்மன் கோயிலுக்கு நேர்ந்து விட்டா கடா மாதிரி இருந்தாருங்க. அது எங்க காலேஜ் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் காலேஜ். கோ எஜுகேஷன் வச்சுக்கிட்டு பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் பேசக்கூடாதும்பாங்க. அப்புறம் என்ன கழுதைக்கு கோ எஜுகேஷன் இங்க எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. My principal used to insist on my speaking only in English in my classrooms, in English classes. So I had to take the words of my principal. I have to, because he is the boss. He is the Kabali. Then Kabali. So I went to on the next day I went to my classroom, as Mrs. Abhiramavali told you about something about Shakespeare. அப்பெல்லாம் Shakespeare டிகிரிக்கே prescribe பண்ணியிருந்தான். One comedy and one tragedy. When I was doing BSc Physics, remember my boys and girls, I was a student of physics in graduation. Then I did English. அப்போ Shakespeare, I went to the class remembering the words of my principal. Principal is constantly ringing in my brain. Speak in English, speak in English, speak in English. Don't mix Tamil, don't mix Tamil. Mix Tamil. Okay, now we are going to learn something about Shakespeare. Okay? Boy said, okay. Because they have decided not to listen. Now we are going to learn something about Shakespeare. If I remember correctly, Shakespeare has written 37 plays. He's a renowned playwright. He's known all through the world. His comedies are very popular. His comedies make us weep. His comedies make us laugh, but his tragedies make us weep. Do you understand, my dear boys? They weep and laugh. Comedies make us laugh and tragedies make us weep. Do you know one thing? The tragedies which make us weep are more popular than the comedies which make us laugh. The reason is the tragedies are cosmic, but his comedies are mundane. மூணாவது பெஞ்சில் ஒரு பையன், முத்துசாமின்னு ஒரு பையன். I remember his name. பக்கத்தில் இருக்க மாணவன், அவன் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரெண்டு. மாப்பிள்ள இவன்லாம் விளங்குவானா? He was outspoken. I was able to what he said. அவன் என்ன சொன்னான்னு என் காதில் விழுறது. விளங்குவானா? முத்துசாமி, சார் ஸ்டாண்ட் அப். எஸ் சார். என்ன சொன்னேன்? இல்லை உருப்பிட மாட்டீங்கன்னு சொன்னேன் சார். விளங்க மாட்டீங்கன்னு சொன்னேன் சார். நான் ஏண்டா ராஜா அப்படி சொன்னேன்? For the kind information of the teachers, in all through my career, in all 34 years,
in which I served the institution, I never punished my students. I never punished my students. I never. I strongly don't believe in punishments. I don't believe. முத்துசாமி சார், என்ன ராஜா சொன்னேன்? இல்லை சார், நீங்கள் விளங்க மாட்டீங்கன்னு சொன்னேன் சார். ஏன் ராஜா அப்படி சொன்னேன்? ஏன் ராஜா நான் விளங்க மாட்டேன்னா? இல்லை சார், வெரி சிம்பிள் லாஜிக்கு. எங்களுக்கு விளங்காமல் பேசுகிற எவனும் எங்களுக்கு விளங்காமல் பேசுகிற எவனும் இது வரைக்கும் விளங்குனது இல்லை சார். இது என் வரலாற்றில் பார்த்ததுன்னா. But here, when Mrs. Abhirami Valli was speaking to you, you were able to understand. You were able to clap hands. Wonderful, good. English, my dear boys and girls, English is an international language. Without, in future, you are going to be appointed only by international communities. So your knowledge in English is a sine qua non for you. It is very important for you. It is essential for you. Now this is a message. Don't merely attend English classes. Don't merely attend Tamil classes. Be attentive in English classes. Usually students are indifferent in language classes. They don't give that importance they give to science to languages. Physics, chemistry la உட்கார்ந்திருக்கிற அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடா உட்கார்ந்திருக்க மாட்டான் லாங்குவேஜ் கிளாஸ்ல. அதனால தான் most of the language teachers don't teach language. ஏதாவது கதை அடிச்சுட்டு ஜோக் அடிச்சுட்டு சொல்லிட்டு போனால் எல்லாம் பிரமான்னு சொல்லுவாங்க. சார், என் கிளாஸுக்கெல்லாம் பசங்க கூட ஓடியாருவான். நீங்கள் கேளுங்க, why are you so much interested in Ramachandran's classes ன்னு கேளுங்க. They are the classes in which he doesn't touch the textbook. டெக்ஸ்ட் புக்கு தொடாத ஒரே வாத்தியார் அவர் தான் சார். என்ன வண்டர்ஃபுல் டீச்சர். I was also paid. So be attentive in English classes. Mere attendance is not useful. I remember one funny incident in my classroom. Then there was SSLC. இப்போ நீங்கள் +2 படிச்சுட்டு வரீங்கல்ல, அப்போ நான் படிக்கிற போது எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 1970s வந்து SSLC முடிச்சுட்டு PUCன்னு ஒரு வகுப்பு இருக்குது, ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி. நான் சொன்ன மாதிரி from villages, from interior villages, from families of farmers, carpenters, gobblers. I was thinking that my students would be informed of voices in English grammar, active voice, passive voice. Now I was thinking like that. I simply asked them, my dear students, have you ever learned about voices in your SSLC? Yes, sir. Okay, now I'm going to write a sentence on the blackboard. Yes, blackboard is there, a black man is here. Okay, carry on. I wrote. With the confidence I wrote the sentence, because they have told me, the students told me that they were informed of voices. Rama killed Ravana. Okay? Yes, sir. Raghu, sir, will you please read the sentence on the board? Yes, sir. Read it. Rama killed Ravana. Very good. Now change the voice. Rama killed Ravana.
What are you doing? Sir, I am simply changing the voice. The pity is, I cannot find fault with him. I cannot find fault with him. Because there is a meaning. குரல்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்குல்ல, வாய்ஸ் அப்படின்னா குரல்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்குல்ல. இப்போ அவன் கிளாஸ் ரூமில் அட்டென்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானா இல்லையா? அவன் கிளாஸ் ரூமில் இருக்கானா இல்லையா? இருக்கிறான். அந்த வழங்க மாட்டான்னு சொன்னானே ஒருத்தன், முத்துசாமி, அவன் கிளாஸ் ரூமில் இருக்கானா இல்லையா? இருக்கிறான். They are all attending. They are all attending classes, but they are not attentive. What is the use? So my humble appeal to you is, don't merely attend language classes, be attentive in language classes. And another message I would like to tell you is, try to learn English. Don't try to anglicize yourself. இப்போ நான் ஒரு ஃபுல் சூட் போட்டுட்டு இங்கே வரக்கூடாதாண்ணா? இங்கிலீஷ் கிளப் தானே? நல்ல பேண்ட் ஷர்ட்லாம் போட்டு நல்ல டார்க் கலரில் ஃபுல் பேண்ட் சூட்டு, டார்க் கலரில் டை,